everyone to please stand. Daghang salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, please welcome with a round of applause the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Vice President-elect Sara Zimmerman Duterte, Davao City Vice Mayor and Mayor-elect Sebastian Duterte, and the rest of my family. You know, this is a very queer coincidence in history because garon ang presidente o ang vice-presidente sa Pilipinas, Duterte. Wa pa man mo take off si Marcos sa iyang pagka-presidente. So until such time I am the president, na may president-elect, Sir naman siya. So the president and the vice president is si Duterte. So kung sabi gusto nato, ako ang kunon tanan o ni ano mga kita, kumpleto na.